তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা সব কেমন আছো? আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমি বেশ ভালো আছি, আর ভালো আছি বলেই তোমাদের জন্য একটা নতুন কাজ আমি সামনে তুলে ধরেছি। তো কাজটা হচ্ছে, একটা মার্কেট থেকে তরমুজ কিনে আনলাম। এখন গরমের সময়, তো তরমুজ দিয়ে কিছু করবে এরকম ভেবে রেখেছিলাম আগে থাকতেই। তো একটা তরমুজ কিনে নিয়ে এসে আমি বাড়িতে কিছু করবো এরকম প্ল্যানিং চলছিল। তো আজ তোমাদের সামনে ওই কাজটাই আমি ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তো দেখতে থাকো, পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখো, খুব ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর ডেইলি আপডেট ভিডিও পেতে গেলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে রাখুন। তো চলো দেখা যাক বন্ধুরা, কাজটি আমি কীভাবে করছি এবং তোমরাও দেখতে থাকো সুন্দরভাবে, যাতে তোমরা একটা বাড়িতে এরকম একটা সুন্দর কাজ করতে পারো। এবং এটা মনে রাখবে যে একটু খুব সাবধানতার মধ্যে কাজটা করতে হবে, যেহেতু এখানে আমি ছুট দিয়ে কাজ করছি, তো হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চ্যানেলটা যেহেতু নতুন, তাই আমি দুটো ভিডিও অলরেডি তরমুজ দিয়ে করে ফেলেছি এবং সাবান দিয়ে করেছি। তো তোমাদের যদি মনে হয় যে তরমুজ ছাড়াও আরও সবজি ফল আছে যেগুলো দিয়ে বানানো যায় আর কি, তো তোমরা অবশ্য কমেন্ট করে বলো যে এই সবজি দিয়ে এটা করলে বেশি ভালো হয়। তো আমি সেরকমভাবে চেষ্টা করব, একটু জানিও কমেন্টে। The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high.
have me by your side when the sun sets.